Ndewo. Hi, this is Yvonne from Learn Igbo Now, and the video for today is titled Ibia n'ụlọ. It's an Igbo conversation between two people. Ready? Let's begin. Ka anyị bido. Daalụ maka ụlọ m ị bịara taa. Nsogbu adịghị. Ịbịa n'ụlọ gị na-amasị m. O teela m chịrị ụdị ọchị m chịrị taa. Eziokwu, mana gịnị mere na ị naghị abịa n'ụlọ m? Anaghị m enwe efe. Gịnị mere na ị naghị enwe efe? Ana m aga ọrụ. Mụnwa na-agakwa ọrụ. Ngwanụ, aga m abịa n'ụlọ gị echi na mgbede. Eziokwu, ọ ga-adị egwu. Ị ma ebe m bi? Ehenụ, ama m ebe ị bi. Chai, obi dị m ụtọ ugbu a. Ka ọ dị echi. Ka ọ dị echi. That brings us to the end of this conversation. You can always go back and listen to this conversation over and over again, and then try to repeat what each person is saying in the conversation. Because the more you practice, the more you get confident in speaking Igbo. Now, question for today. What word have you heard in this conversation that you've never heard before, or a phrase or an expression that you haven't heard before? Let me know in the comment section below. If you liked this video, click the like button and subscribe to our channel if you haven't yet done so. You can also check the description box below for links to useful resources which will help you learn Igbo. Thank you for watching and see you next time. Komesia. Bye.